Okay, guys. Share screen now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to our presentation. It's great to see you all. Okay, before we start our discussion and today's lesson, better if we reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Well, let me introduce myself and my partner. I am Nafa Angrisa Fitri, and my partner is Abdul Aziz. Okay, my friend. In this presentation, we will discuss. Please look at the screen. Can you see the screen? Yeah, I can see. Okay. What do you see in the screen? The title, validity and reliability. Nice. So, we will discuss about validity and reliability and to find out what's going on there. First, I will explain to you about validity, then my partner will continue to explain about reliability, and the last, we have a Q&A session. Okay guys, before we move any further, can you imagine what is meant by validity and reliability? Not yet. Okay, a good instrument, test or non-test, must be valid and reliable. When deciding to do quantitative research, the instrument plays an important role in the research because a good instrument will produce good research as well. However, if the work on the instrument was bad at the beginning, the result of the research would not be able to provide the expected information as stated in the research purposes. Don't let it be. Because of this bad instrument, we have to repeat data retrieval, which of course wasted energy and time. Therefore, before the instrument is used in research, the instrument needs to be tested first to see the feasibility. There are two types of tests that can be used by researchers. There is validity and reliability. So, what do validity and reliability deal with? Well, both terms are related to the scores or the result of assessment of language skills. The assessment may be in the form of conventional tests or alternative classroom assessment. The conventional testing covers multiple choice, matching, short answer, essay, and the like, while alternative assessment refers to any activity that involves systematic collection of information about language skills, such as learner's journal, notebook, writing, and etc. Now, we get it to validity. To make prediction close to the actual skills and knowledge of the student, we have to provide the prediction with validity evidence. Validity is something abstract, so it can only be predicted. And this is the definition of validity. Valid means correct. It denotes the extent to which an instrument is measuring what it's supposed to measure. An instrument is said to be valid or meet validity if the instrument can measure what we want to measure. For example, in our everyday life,
A ruler is an instrument for measuring length, but it cannot measure weight. It means a ruler is a valid instrument for measuring length, but not a valid one for measuring weight. An agreement between a test score and measuring and the quality it is believed to measure. The correctness of the assessment is called validity, and the evidence to support the correctness of the assessment is called validity evidence. Next is place validity. You need to remember that the validity is not the characteristic of the assessment instrument need to collect the data. It is attached to the result of the assessment or score. Valid instrument depend on what purpose of the instrument is used. Next is predicting validity of research data. To predict validity of research data, we use validity evidence. Validity evidence can be provided from the assessment instrument used and from an empirical data. There are 4 kinds of supporting validity evidence. There is construct, content, concurrent, and predictive supporting validity evidence. The construct and content can be provided from assessment instrument, while concurrent and predictive can be provided from empirical data. Okay, now we get it to the first validity evidence, that is construct validity evidence. Construct means the match between the task and the purpose of an assessment. An assessment to measure the student's writing skill will be not valid unless it requires the students to perform writing activity. Therefore, it is important to state the task clearly so that students whose skill is to be measured know well what they have to perform. So, the validity evidence is derived from the task the students perform. And for your information, construct validity is theoretical and it's assessed by experts, such as lecturers. In this case, an expert will judge based on science whether the theoretical instrument has met the requirements or not. Next is content validity evidence. It refers to coverage of the assessment instrument items to the skill being assessed. A scale should measure the true meaning of the concept being studied, and to develop a test with high content-related evidence of validity, you need a good logic, intuitive skills, and perseverance. And you also must consider the wording and reading level. For example, assessment instrument used to measure grammar must contain the items that cover the grammar knowledge learned by the student. Next is concurrent validity evidence. The extent to which a procedure correlates with the current behavior of objects. It infers that the test produced similar results to a previously validated test. Concurrent validity evidence is used to forecasting the present, to know how well does a test predict current similar outcomes, job sample, or as alternative tests used to demonstrate concurrent validity evidence. It's generally higher than predictive validity estimates, and it also usually answer the questions such as, do the result from the one measure correspond with those of related measures?
For example, scores resulted from a classroom English proficiency compared to the score from TOEFL have strong and positive correlation. The last one is predictive validity evidence. The extent to which a procedure allows accurate prediction about a subject's future behavior infers that the test provides a valid reflection of future performance using a similar test. If used for forecasting the future, to know how well does the test predict future outcomes for SID predicting first year GPA, and most tests don't have great predictive validity. Predictive validity evidence decrease due to time and method variance. For example, scores from the entrance test to a university is used to predict the students' future scores. Well, I have finished explain about validity, and then my partner will continue to explain about reliability. To my partner Ajis, you can start now. Okay. Okay, Sister Nova. Next page. Okay, I will continue about what is reliability. Next now. Reliability, it refers to preciseness of language assessment skill result in representing the actual level of the skill of the examiners. The result of a language skill assessment has high reliability if the result precisely very close to, not far away from, gives good estimation, represents the true level of the skill being assessed. The distance between the true level of the skill and assessment result then determines the degree of reliability. Bigger distance, bigger errors means lower reliability. Next, Sister Nova. Next. About equations for reliability. Reliability, it is X is equal T plus E, where X skill assessments result, T the true level of the skill being assessed, and E the errors. It explains that every language skill assessment result X contains the mixture of the true level of the language skill being assessed T and the error E. The amount of E determines the degree of the reliability of X. Next. And is reliability the same as consistency? Well, X is equal T plus E. No, they both are different. Jadi mereka itu berbeda, konsistensi sama reliabilitas itu berbeda. And next. Reliability refers to persistence, and consistency is an indicator of reliability. And then reliability means, what is it now? Reliability means the closeness of the X to T. X closest to T, reliable. If the assessment result or score is consistent from one assessment to another, it means that the result has high reliability. So consistent means reliable. The evidence of reliability is consistency of the scores. Next. Next to now. About factors, the degree of reliability, it is
Next up, about sources of errors, examiner, test, instrument, environment. I read quickly ya, sorry ya guys, soalnya banyak materinya. Fact. Next. Error from examines. Not the examiner's best performs due to physical or emotional factors. 6. Low motivation, tired, hungry, and sorry enough. Too happy, overactive. Cheating in the assessment if the examiners are not strictly watched during the assessment process. They may copy each other's answer or they might copy their prepared notes. Next slide. And an error from examiner, which is not the writer's most objective judgment, caused examiner's physical or emotional condition and his expertise in making and or conducting assessment procedure. Next. And error from assessment instrument. The instrument is too short. The instrument is heterogeneous, and is that enough? Can you remove that? And heterogeneous, and the assessment question are too easy or not difficult. The type of quality is assessment instrument. Next. Next now. Error from environment. The room of assessment is too hot. The room of assessment is too windy. And the room of assessment is too cold. The room of assessment is too small and crowded. To slide. Which factor determines the reliability the most? It is error to the test itself. It is called as systematic error. It deals with the validity. Is the biggest problem because it makes test unreliable. Next now. Okay. Next. About estimating the degree of reliability, faktor yang mempengaruhi. Sorry. Ya, ada empat metode untuk mengevaluasi keandalan data penelitian. Saya translate aja ya guys supaya kalian mengerti yang bagian ini. Reliabilitas split half menentukan seberapa banyak kesalahan dalam skor tes karena konstruksi tes yang buruk. Untuk menghitung, lakukan tes sekali dan kemudian hitung indeks reliabilitas dengan koefisien alpha, Fuller-Richardson Sweeney atau rumus Spearman-Brown. Reliabilitas tes number 2, reliabilitas tes ulang menentukan seberapa banyak kesalahan dalam skor tes karena masalah dengan administrasi tes. Untuk menghitung berikan tes yang kepada peserta yang sama pada 2 kesempatan berbeda. Hubungkan skor tes dari 2 administrasi. Dan next up.
And bentuk paralel reliabilitas menentukan seberapa seban dua versi berbeda dari ukuran yang sama. Untuk menghitung, lakukan dua tes kepada peserta yang sama dalam waktu singkat. Hubungkan nilai tes dari kedua tes. Reliabilitas antara seberapa konsisten dua nilai instrumen yang terpisah. Menghitung, berikan hasil dari satu administrasi tes untuk dua evaluasi dan menghubungkan dua nilai dari penilai yang berbeda. Next. Saya cuma menjelaskan satu ini ya, rumusnya yaitu split half reliability, which is kapan digunakan? When you are validating a measure, you will most likely to be interested in evaluating the split half reliability of your instruments. Metode yang kedua, seberapa konsisten ukuran Anda menilai konstruksi minat. Ketiga, jika Anda memiliki soal dikotomis atau misalnya jawaban yang salah seperti yang Anda lakukan pada pilihan ganda, rumus KR20 adalah statistik yang paling diterima. Keempat, jika Anda memiliki skala Likert atau jenis barang lainnya, gunakan rumus Spearman-Brown. Next, Naf. Itu dia keterangannya. Saya translate aja ya. KR20 K per K dikurang 1 dalam kurung 1 dikurang sigma per sigma pangkat 2 atau variasi. Jadi KR20 itu adalah rumus Kuder-Richardson. Ini adalah jumlah total item tes, dan sigma itu adalah menunjukkan penjumlahan, dan P adalah proporsi peserta tes yang telah lulus item. Q adalah proporsi peserta tes yang gagal dalam satu soal. Next, Saudari Nafa. I will give you some example about split half reliability. Example, we administrated item spelling test to 15 children untuk to calculate the KR to insert data in Excel spreadsheet. Move and ini dia datanya ya. Datanya dan next, Naf. Ini datanya ya guys ya. Next. Nilai pertamakah jumlah item? Kita ambil tadi memiliki 10 item ya. Jadi K-nya itu 10. Selanjutnya kita perlu menghitung P untuk setiap item, proporsi sampel yang menjawab setiap item dengan benar. Next, Naf. Jadi kita dulu hitung P-nya. Tadi K-nya udah dapat 10 sekarang. Nah, lihat di garis paling bawah ya guys ya. Jadi itu adalah proporsi past P. Untuk menghitung proporsi sampel yang menjawab item dengan benar, itu kita pertama kali menghitung jumlah 1 untuk setiap item. Ini memberikan jumlah total siswa yang menjawab item dengan tidak tepat. Kedua, kita membagi jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar dengan jumlah yang mengikuti tes, yaitu ini 15 orang. Correctly. Karena sisa selanjutnya kita perlu menghitung Q untuk ya itu dia yang bagian proportion field itu Q ya. Itu itemnya Q. Next, now. Udah ya.
eh, kita menghitung presentasi yang gagal dengan rumus 1 kurang pi atau 1 dikurangi proporsi lulus item. Anda akan mendapatkan jawaban yang sama jika Anda menghitung jumlah 0 untuk setiap item dan kemudian dibagi 15. Now, kita memiliki P dan Q untuk setiap item. Rumusnya mengatakan bahwa kita perlu mengalihkan dengan Q. Jadi P itu tadi dikali ke atas, Q dikali ke atas ke P. Next, now. Setelah kita mengalihkan P dengan Q, kita perlu menambahkan nilai-nilai ini untuk semua item. Sigma itu simbol berarti menjumlahkan semua nilai. Nah, oke, fine. Setelah kita mengalihkan P dengan Q untuk setiap item, kita menjumlahkan nilai-nilai ini. Jadi yang di bawah itu guys tuh, dikali ke atas itu dapatnya 0,24 ya. Nah, seterusnya ke kanan ya, itu dikali ke atas. Nah, itu hasilnya. Jadi hasilnya semua itu ditambah dan menghasilkan 2,05. Dan akhirnya kita harus menghitung sigma pangkat 2 atau variance dari total score test. Itu sigma pangkat 2 atau variance. Nah, untuk setiap siswa kita menghitung nilai ujian total mereka dengan menghitung jumlah satu yang mereka miliki. Standar deviasi kuadrat. Nah, ini jadi ditotalin dari kiri ke kanan, itu total exam skornya guys ya. Nah, jadi variasi dari skor total adalah standar deviasi kuadrat. Kita membahas cara menghitung standar deviasi dalam contoh studi penelitian deskriptif di sisi. Jadi udah ada ininya ya. Udahnya itu 2,3. Jadi 2,36 itu dikaliin dia 2,3 ini pangkat 2 yang sigma 2 tadi itu pangkat 2 kan dikalikan 2 itu jadinya variannya itu 5,57. Nah, itu. Nah, gitu tuh. K sama dengan 10, sigma P Q sama dengan 2,05 dan sigma pangkat 2 atau varian itu 5,57. Jadi tinggal dimasukin ke rumusnya. Itu yang di bawah ya. Tolong remove itu, Nov. Nah, itu. R K itu ini sama dengan is equal 10/10 dikurang 1 dalam kurun 1 dikurang 5/5,57. Jadi hasilnya di bawah itu 1,1 dikali multiply kan 0,63. Jadinya dapatnya 0,70. That's right. Now, next. What is meant by R 0.70? Jadi apa yang dimaksud dengan 0,70 itu? Jadi 1. Jika koefisien reliabilitas R mendekati 1, berarti data tersebut reliable. Jadi 0,70 itu mendekati 1 kan? Ukurannya 0,30, berarti mendekati 1. Dan kedua, sebaliknya, otherwise, jika R jauh dari atau mendekati reliable. Jadi R sama dengan 0,70, data tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Jadi data yang tadi itu 15 data tadi itu reliabilitasnya tinggi ya. Jadi hasil tes mengejar secara tepat mempresentasikan tingkat sebenarnya dari kemampuan yang mengejar siswa. Next. Split half reliability Likert. Okay, Abdul Aziz, I think you can move Okay. to conclusion because time Ya, ini less than terakhir 1 ini. minute. Okay. Ya udah saya baca. Jika Anda mengelola skala liter atau memiliki ukuran yang lain, tidak hanya memiliki satu jawaban yang benar, statistik yang lebih disukai untuk menghitung reliabilitas split half adalah koefisien alpha.
Kedua, namun front bench alpha sulit dihitung dengan kan hanya jika Anda memiliki akses ke SPSS yang di laptop itu, yang di Excel. Dan terakhir, namun jika Anda harus menghitung dengan tangan, gunakan rumus Spearman-Brown. Ini tidak akurat, tetapi jauh lebih mudah untuk. Okay, my friend. There was an explanation of reliability, and now we all know what it means for both validity and reliability. And finally, we arrive at the Q&A session. If you have any questions, please ask immediately. Okay, first questions by Maimuna. What if a questionnaire item is declared valid but not reliable? Can this item still be used? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari, I will answer the question from Tika ya. The question is, how do we determine the sample size in reliability testing? Jadi pertanyaannya Tika ini bagus, dan bagaimana cara menentukan ukuran sampel pada pengujian reliabilitas? Gitu ya, saudari Tika ya? Iya, Jis, Ya, benar. saya translate aja ya Tika ya, supaya semuanya ini. Jadi jawabannya, berdasarkan rumus yang diberikan untuk menghitung reliabilitas konsistensi gabungan suatu item, ukuran sampel tidak mempengaruhi hasil pengujian reliabilitas instrumen, sehingga tidak ada perbedaan antara sampel yang besar ataupun kecil. Ketika sampel masih dalam ukuran kecil, kita lakukan seperti contoh kayak tadi, kalau data yang tadi. Nah, jika dalam jumlah besar bisa menggunakan rumus yang diberikan pada contoh lain, tapi untuk mempermudah kita bisa menggunakan bantuan software untuk menguji data tersebut. Gitu saudari Tika. That's it. How about that? Okay, thank you, Aziz, for your explanation. Got the point. Yeah, I'm glad to. Next, pertanyaan siapa nih? Okay, I will answer the question from Maimuna. What if a questionnaire item is declared valid but not reliable? Can this item still be used? Ditranslate aja ya, Mae, ke bahasa Indonesia biar semuanya ngerti. Jadi alat ukur pertanyaan yang valid itu tapi tidak reliable, ya gitu tadi pertanyaannya. Pertanyaan yang valid tapi tidak
reliable itu umumnya karena ada kemungkinan ambigu kata. Jadi menimbulkan multi persepsi gitu loh, Mae. Jadi baik dalam bahasa yang sama atau dalam bahasa dari budaya si responden yang berbeda. Atau pertanyaannya yang mungkin bisa berubah-ubah jawabannya sesuai waktu, walaupun waktu respondennya sama. Dan itu solusinya sebaiknya diperbaiki lagi pertanyaan indikatornya. Gitu, Mae. Okay, Nafa, I get the point. Thank you. That's it. Next, the question from Brother Rega. Pertanyaannya itu, what is the difference between the validity of the test instrument and the validity of the observation and interview activities? Salah nih. Iya, jadi itu wawancara yang terkait dengan penelitian kualitatif, itu wawancara ya. Penelitian kualitatif itu instrumennya adalah penelitinya itu sendiri. Tapi juga dibutuhkan pedoman wawancara, kamera, dan sebagainya. Nah, itu tidak menggunakan instrumen yang menghasilkan skor atau angka, Rega. Jadi validitas untuk alat tes berkaitan dengan ketepatan dan kecermatan alat tes itu dapat dalam melakukan fungsi tes atau fungsi ukurannya, sedangkan validitas untuk kegiatan observasi dan wawancara itu berkaitan dengan konsep yang digunakan untuk mendasari tujuan observasi dan wawancara itu sendiri. Oke, thank you, Nafa. Next, Sister Pensa. Di translate aja guys ya. Jika ada 10 butir soal, apakah semuanya harus diuji validitasnya? Dan ketika ada 2 butir soal yang tidak valid, apakah butir soal itu harus diganti? Next question, Gransa. Setiap butir soal dalam instrumen harus diujikan validitasnya untuk mengukur ketepatan sesuatu yang harus diukur sesuai indikator yang ada. Bila terdapat butir yang tidak valid, maka butir tersebut dievaluasi dan diganti, kemudian diujikan kembali hingga memperoleh butir yang valid, soal yang valid. Ada beberapa cara untuk memperbaiki pertanyaan angket lalu mengujinya kembali. 2. Melakukan drop terhadap item yang tidak valid. 3. Memprediksi angket valid. That's it. How about that, Saudari Ensa? Okay, thank you, Abdul. Ajis. Yeah. The last is the question from Della Puspitasari. When can we say if the test is reliable? Itu kalau misalkan satu orang mengikuti tes kepribadian yang sama atau melakukan tes yang sama berulang kali dan hasilnya itu sama atau ajak dari tes yang pertama dan yang kedua, nah tes tersebut dapat disebut reliable. Itu, Della. Okay, thank you, Nafa, for the question, for the answer. Thank you. Is there any more questions? Enough or any more, guys? Okay, I think enough to presentation today. No more question. Thank you so much for your attention. May all those we have shared be beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, wabarakatuh. Nafa Ajis.